приход луча. We had the kind of coming of the beam of so-called in 1999. году. Yeah. Был непростой, это было непростым явлением. It wasn't a simple event. Когда уже произошло то, что произошло, when something happened, what has already happened, мы узнали, что некоторые ордена, we realized that many secret societies ждали его приход более 500 лет. Were expecting the coming of this creation ray more than 500 years. Для нас это было, конечно, полной неожиданностью. It was absolutely unexpected for us. Но все это, естественно, было непросто. It wasn't for no reason. It was for reason. Это не на пустом месте. It wasn't on the empty ground. Эти люди, которые ждали приход этого луча, those people who were expecting the coming of this ray of creation, готовились настолько серьезно, they were prepared very seriously and profoundly, что они знали, в какой точке земного шара, they knew for sure which place on this planet, где и когда, when and how, какой год, месяц и what даже time, число. at even the date of the arrival of this creation ray. Но вот мы этого ничего не знали. We didn't know anything about it. Почему он именно с нами был Why- связан? Why the Когда он ray пришел? decided or choose our kind of school. Было для меня неожиданно It was unexpected for us. явление в тонком плане Саи-Бабы. Sai Baba was arrived in my kind of dream. Mhm. Sai Я Baba? никакого отношения, Yeah, Sai Yeah. Baba, yes. я к нему никакого отношения не имею. She didn't relate to him at all. This Can- is it, Yeah. yes. Да. Sai- Да. yeah, this is him, for sure. Он появился неожиданно, неожиданно, All of a sudden he came внимательно посмотрел and looked at me и исчез. and disappeared. Через 2-3 дня After 2-3 days, он появился второй раз, he appeared the second time вне всякой медитации, вне просто. without any появился meditation, днем. just all of a sudden in a plain daytime, И показал, and showed что там, оттуда, somewhere from the sky, he Мигает. pointed, идет звезда. will come the star. И четко и ясно мне сказал, что желательно такого-то числа Mhm. быть на определенном месте. And he said that it's very well if we will stay in a certain place at a certain date. Нас было 14 человек. We were 14 people. Я была на приеме информации. I was on the channeling stage. И для меня и для нас всех было полной неожиданностью It was completely та kind of информация, которая пошла. a shock for us, the information which we received. И после того, как шла информация, это было очень много передано знаний, пришел именно он, этот поток. After this lot of information, a lot of knowledge we received, there were kind of ray of creation Да, came. мы были в горах, It was in the mountains, вот, и там and over there пришел именно вот came этот the ray поток. of creation. В
Как стало известно, As it's на known, этом потоке on this flow of energy, было присутствие очень многих цивилизаций. there were many extraterrestrial civilizations. Естественно, мы были Obviously. не готовы. We were not ready for this kind of event. Очень простые, скромные We're simple, ordinary people. и в духовном плане малообразованные люди. And most of the time, spiritually not very well educated. После этого Okay, I first of all, I want to say that you said the word we were not ready, but I think you were ready, but maybe not prepared for what happened. I have several questions. У меня есть вопрос. Мы, говорит, я считаю, что вы были готовы, но вы не были подготовлены физически к этому. Yes. Конечно. I think, and I also want У to меня say, есть вопрос. I think that the purity and the simplicity of your spiritual Чистота и простота ваших духов, is exactly why you were chosen. поэтому вы были выбраны. Yeah, Ну, that's всё. right. I agree with you. Right. Я So I согласна. have И a после question. этого The ray У of меня вопрос. creation that you talk about, was that for it hit the entire earth, or just, you mean in one area? Did you physically saw a light beam in the Вы room? видели, говорит, сам по себе луч. мы внутри были. We were inside of this ray. Мы внутри луча. And он задел только землю в определенном Он месте, прошел. или он Или охватил землю? Как он был? Во-первых, когда наступила моя очередь встать в центр луча, When my turn came to stand inside of this ray of creation, мне было показано, it was shown to me что этот луч that this ray пронизал всю нашу галактику. came through all our galaxy, И такая маленькая Земля, and our planet is so tiny and small, что я стала бояться, and I was scared что сейчас, если кто-то там вверху чихнет, if someone decided to sneeze, от нашей Земли ничего не останется. nothing stayed alive on our planet. That Нет. she was saying. Этот луч прониз. This ray came through completely through our planet. Да. И все. That what was shown to her. Okay, После этого was this location indoors or outdoors? Это было внутри или снаружи? It was outdoors. Вы же были на полном в горах, без всяких там домов. Yes, it was in the mountains, outside. Okay. Like how to say, there is no any kind of construction in the mountain, Right. outside. Okay. Now I have one more question. You said the secret societies knew about this. Are you talking about negative, hidden societies of metaphysical nature that seek to control and dominate? О каких обществах, которые, секретные общества, о каких обществах вы знаете, которые были готовы и ждали приход? Это с Тибета. Tibetan, Orphei и Rosenkreutzer. Rosenkreutzer, or I don't know. The Rosicrucians? You mean the Freemasons? Yeah, Rosicrucians, absolutely. Yeah, this is right. And the system of dragons. And They knew about it. Okay. And for example, what we knew about. And how did they know? How do you? I mean, I'm just because I'm not doubting her. I just have a scientific mind. I want to understand the truth. Я должен понять, как вы знали, что они готовились. So Они сами нас нашли. Their representatives found us. Они кинулись на нас.
they came to us. Они, They да, started to search where the ray came. они стали искать конкретно, куда и кому это пришло. And they started to search where and who exactly was the witness of this ray. И они нас нашли. And they found us. Did Мы they имели find с you ними on непосредственно- location at the time? Yes, they found, no, они нашли нас на месте или Нет, после. they found us later after this event. После. Это после все было. И Okay. вот они-то все. They told everything about this to us because we were not aware about this. Потрачено много миллионов долларов. They were spent a lot of money, millions. Они построили там дома They built houses, they built temples, и даже площадку, a special kind of ground где должен был square прийти where такой. the ray has to come. Это все было рассказано It нам. was told. We got this message from them. После чего After that, ко мне присоединился он. Кто это? Орфей. then someone from Orpheus come to me, start to Который четко contacting и me. ясно. Oh, you have to slow down. Let me Okay. ask. I have to ask a question here. So, Mhm. when this ray took place, was the crystal materialized on that day? Кристалл материализовался сразу же. Нет, No. Это No. было все потом. It happened later. Okay. So after the Well, ray, after the ray landed, they. Как только появился луч. Why did they come to you if they did not? Почему они вас нашли? How Why did did they come? How did they know that you were there? Как они узнали, что вы были? Это высочайшего уровня люди. Those people are magicians. магия. Those people are very spiritually advanced people. I have no idea how they calculated and how they found it. Okay. Они стали даже угрожать. They started even to threaten us. Он меня вообще-то решил даже убить. One of them, which is called Orpheus, threatened to kill me, Ludmilla. И He called himself Osiris. Orpheus, you know, there was a Greek, Greek singer in their mythology. You know, this is Orpheus. Orpheus. Orpheus, yeah, it's Okay. my произношение. Okay. And You understand? so he took. So you know it. So that's who he called himself. Yeah, that's how they call themselves. This is And society. what did he want from Ludmilla, and why was Что он he хотел от вас? threatening her? вы знаете, я насколько поняла, As she understood, что если они ждали 500 лет, because they were waiting for this event for 500 years готовились настолько серьезно, and seriously prepared for that event, и вдруг это все сломалось, and all of a sudden it was broken, и совершенно посторонние люди and absolutely unknown people приняли accepted this ray of эти creation, энергии, меня спасло то, I was kind of survived что я задала ему вопрос. because I asked question. Если вы хотите получить то, что мы получили, If you wanted to get what we got, я вам отдаю. I am ready to give it to you now. Берите. Take it, please. Только ответьте мне на один вопрос. Only I ask one question. За что вы так ненавидите Бога? Why do you hate God? Он на меня посмотрел, развернулся и ушел. He looked at me and disappeared. Я ему сказала, я все отдам, I give you anything you like потому что вы больше знаете, чем because you мы. know better than me.
Is that Он what he, развернулся и ушел. that's what he said to her? That what he didn't say anything. He just disappeared because she asked, why did you hate God? Ну, это только начало. It was just the beginning. Мы стали получать информацию, а потом стали патентовать. We started to get the information and then we decided to patent it. Таким образом, мы You получили... decided to what? Patent, you know, patent? To register it to patent. Patent. You know, patent? изобретение. Oh, patent. But when you have invention, Okay. you have What did you try to patent? The ray? patent. No, the information. Oh, you mean to copyright? Yeah, the information she got from kind of above the planet. Oh, about Earth or what planet? Ну, вы стали получать информацию откуда? Непосредственно из папирус луча там присутствовали несколько цивилизаций. She said, we got the information from this ray of creation, which had several extraterrestrial civilization. Это Плеяды, Pleiadians, Орион, Orion, созвездие Лебедя, how to say, Swan constellation. That's it. Ну, там я уже, вы знаете, мне Pleiadian, очень... Orion, and who else? Swan. Levit. Swan constellation. You know, the classical ballet, white. Pegasus. You know, Swan Lake. You know, Swan Lake. Там Swan constellation. Сириус. Sirius also. Sirius. Okay. Yeah. Да. Венера, Верианцы. Venus also. Venus. Там тоже были. Okay. Да. Мы получили строение храма. We got the design of the temple, of the cathedral. Запатентовали. We patented it. Okay. Oh, okay. Несколько физиотерапевтических аппаратов. Some physiotherapeutic apparatus. A what? Physiotherapeutic apparatus. Okay. Some kind of physiotherapy devices. Okay, this is technology, or is this the design? Yes, this is technology. Это технология. Okay. Yes. This is not, you're saying design. You got a design for a temple or for some technology? Yeah, we got design for the temple and we got technology. Yeah. Okay. And have you written, has she written anything down about this experience? Does she have something that I can translate and read? Yeah, we wrote about it. Имеется в виду, писали Писали ли какой-то научный труд? Нет. We didn't publish any scientific paper about it. Good. Мы работали. We just worked. Мы работали, проверяли. And we checked. Смотрели, работали. Естественно, не я одна. Работали со мной окружающие. Были врачи. Several people, including doctors, were checking how this technology works. Мы четко и ясно смотрели и проверяли так, как положено. We checked everything together. And can you tell me a little bit about the technology? What does it do, or what is it supposed to do? Скажите немножко о ваших этих технологиях и что они делают. Это света. This is a light therapy. И цвет. And light and color therapy. Excellent. Excellent. With the different type of mirrors.
You know? Okay. 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 Mhm. После всего этого After that, я получила информацию, I got the information что в определенном месте that in certain place нужно будет поехать туда We и need to go. забрать посылку. and take a parcel. Мои ученики My students ездили, went there нашли, как, ну, and found и привезли. and bring me this parcel. Это был первый It was the first crystal кристалл спаситель. we called Savior crystal. Okay. Your students found a crystal and bought it to you? Brought it to, да, они нашли кристалл. Ну да. They brought the crystal to her, Where the did students. they bring it from? Откуда? Вот это мне никто не сказал. Nobody told her. Это мне не доложили. They didn't give any information. Да. They said it is somewhere in the nature near the small river. Да. Okay. Но So- об этом очень интересно писали газеты. So are these Mhm. Earth students? What made you think that this was a crystal, or were these extraterrestrials that had come to give this to you? Вы думаете, что это кристалл, который был послан вам с помощью, ну, инопланетянами? Безусловно. Sure. Мы его привезли в Москву. We brought this crystal to Moscow. Да. Сейчас. Мы привезли его в Москву, We brought it to Moscow. и нас несколько человек Several people представили Академии наук России. introduced us to a Russian Academy of Science. Я выступала там с докладом. I was a kind of, I made a presentation with the kind of report. И там было, ну, мы поставили, мы показали. We showed this crystal, we exposed this crystal to many, many different people, to many, many thousands of people. Ну, Тысяч людей. да. Yeah. Но что очень важно, The most important thing I want to tell, много лет тому назад many years ago, наш президент our president of Kazakhstan принял решение decided перевести столицу в другое место. to change the capital of Kazakhstan to the different place. Нам всем было сказано, We've been told что наш город Алмата that our city, Almaty, должен скоро быть уничтожен. will be completely destroyed by a huge earthquake. Что якобы ученые сказали, Like a scientific society told, что будет очень сильное землетрясение. it will be a huge earthquake. У нас по телевидению In this city, on TV, выступали люди, many people talking которые говорили, что уже заранее that already have been prepared. выбрали место They selected the place для захоронения. for burial places. For many people dying. Oh, okay. So they're Mhm. saying that they have said there will be an earthquake because they will create one to destroy it, or this is a natural event that is prophesized? Скажите, это было сказано, потому что они собирались сделать такое землетрясение, или это естественное событие? Они собирались. They were planning to make it. Программа стояла над городом. There were a special program above the city. Когда привезли Спасителя, When the crystal arrived, я его взяла в руки, он большой. I took this crystal, but it is big.
Он включился. the crystal get activated, И поток пошел and the flow of energy вверх. came up. Я думала, что я просто умру. She was feeling that she can die Это было дико тяжело. because it was difficult. A lot of energy. So a powerful beam of energy was focused on. Yeah, beam of energy went out from the crystal, И Right. вот это like circulate. You understand? Vortex, yes. It was taken. Yeah, That's vortex. I'm interested about the people that found the crystal and who they were, and did she guide them to this location, or after this information that she received in the channeling, they just went out and found a crystal, or did the channeling talk about the crystal? I'm trying to fathom how the crystal, you say that it materialized and yet someone went into a river and found it. So that makes it seem like it's already there, and it's different than a materialization. Он говорит, это говорит, как вы после какого-то контакта или что получили информацию и сказали людям, в каком месте может быть кристалл, или и люди пошли и нашли этот кристалл. И тогда можно считать, что он там был, и, возможно, он там всегда был. Нет, это не материализация тогда. Нет. No, she said no. Не. She said no to what? She says that this history is a little bit different. У нас в газете In our newspaper было написано, was written, произошел случай. there was an accident Двое мужчин or incident. Two men были недалеко от реки, were not far away from the river, как вдруг, but all of a sudden, да, in the evening, как вдруг с неба from the sky, стали падать камни. the rocks fall down. Они, не помня себя, They were shocked, стали собирать эти камни decided begin to collect, и сложили, pick up these rocks да, и and сложили put them together в виде креста. like in the form of cross. Да, в виде креста. Two rocks or several rocks? Several rocks. Да. Несколько. Are these Несколько, да. crystals or rocks? Да. They were like, look like exactly like rocks. Один сразу, практически, ну, в общем, утром это один стал белый. Посидел. One man who was in this event became completely gray. Через месяц он ушел из жизни. After 1 month, he died. Okay. Второй остался The second, в живых. still alive, до сих пор жив. Нет, то есть ему не знаю. We don't know if he's still alive. Он вообще отошел в сторону. He decided to step aside and never Что там, как contact. там, всё. And never what? Его стали считать психически. Да. Many people believe that he not only stepped aside, but he became kind of crazy, out of control, insane. Right. So how Ну, did he bought the crystal to you? Как он принес вам кристалл, что ли? Нет. No, no. Нет. Это то, что произошло. История. Это This is the история. history. Mhm. Я открываю газету. She opened this newspaper and read about this. Там фотография. There was a picture. Стоит священник There was a monk, you know, и несколько человек. Это and фотография. several people standing around. В What это type of время я monk? слышу, What type of monk? Catholic monk? We don't have any Catholic monk. We have a typical, как это у нас? Orthodox, Russian Orthodox monk. Okay. Русский же православный Да, священник. да. Yes, Мгм. Russian Orthodox monk. Да. Mhm. В это время When she read this newspaper, внутри меня inside of her, я слышу голос. she got the message.
Ты voice. видишь эти камни, Do you see these rocks? один из которых должен быть у тебя. One of these rocks has to be with you. That's it. Я это услышала. She got it. И нашу And how did that Наша rock ученица. come to her? And our student live nearby this river. Да? Yeah. И, наша ученица поехала. And she Они went там there. недалеко She жили. went there, and she brought this crystal. And This so, rock. Она видит. the people that were standing around the rock, they didn't want to pick it up. They just left it there. Те, которые стояли на этой фотографии, они просто оставили его так, да? Да, да, Yes. да. And how big is it? But she was the student was kind of clairvoyant, you understand, Okay. and she picked up the right rock. Мы 7 лет ездили в Москву, For 7 years we went to Moscow, где было очень много людей. where we met so many people Приезжали с разных городов, из From разных different- государств. from different places around Russia and different government from different countries На встречу со Спасителем. to meet this crystal. So Зачем мы его so she had government officials or just people from other countries? From other countries, sorry. С Германии, People from Germany, Yes. С Украины. so Ukraine, from Russia, Very good. okay, many, yeah. Ну, это один момент. This is one side of the story. Он включится в Москве, в смысле. Ну, там работа шла The большая. crystal was working and activated, and Там Москва. Москва чисто. Moscow was Скажи, что светили вот кристаллы, которые ходят, они включились, и все вместе как-то. Ладно, ничего. the crystal was activated in Moscow and started to clean up the atmosphere, the all surrounding. What Мы year was this? сфотографировали What was the Насколько- time? When was the date of this? До того, как Путин поехал на... На фон? На фон, ну, Какой не знаю, такой? какой фон. 2000. 2005? Нет, нет, нет. Ну, как? Нет, нет, 2005 инициация была. Вот позже. это позже. было, 2006? да? 2006. 2006, Мы там- 2007, Ну, да. most probably. Я уже Мгм. не помню. Okay, so I'm gonna That's how we say. I'm gonna kind of recap what I understand. So Меня интересует. Я вам сейчас объясню, что я понял. you had Okay, go. you had a vision from Sai Baba. You Yeah, вы had видели видение. with several of your students in a location where you channeled some information about technology, and shortly afterwards, the government came and contacted her because somehow they found out that she was present when the ray struck the earth, and they wanted information from her. And the Dark Lord disappeared. And then shortly after, she was alerted to a mysterious materialization event that affected two individuals. And her students went and got the rock, and she has possession of it. And she took the rock to Russia, where it has affected some changes. Can you tell me how big the rock is? Насколько большой кристалл 15 и немножко your 26. your take on not 100% right. It was 25. It is 25 kilos. Okay. Okay, so what I described, was that pretty much accurate? Not 100% accurate, but generally understood acceptable. Okay, so Generally I understood. understood that. Okay, so I'd like her to Yes. tell me more now, because I just wanted
to get more information. Before she tells me more, I'd like to know, has she written something that you can send to me that you can translate, or someone else could translate perhaps? Вы что-нибудь написали относительно вашего опыта в Москве или прочее? Вы что-нибудь писали об этом, чтобы можно было бы кому-то перевести? Нет. No, she didn't. Нет, для меня это She says it wasn't very important for her. At that У time? меня совсем другая задача. But she says, this is not my priority. Я работаю с детьми индиго. She works with indigo children. И поэтому контакты меня больше интересуют с ними. She is interested in contact with these children, indigo Все children. остальное мне уже не интересно. She says the rest is not so interesting for her. Всё. Этот этап ушел. She says whatever happened already passed. В данный момент, At the present time, работа очень мощная, естественно, аватара. we can see this, the second crystal avatar is working very, very profoundly. Это очень интересно, учитывая, что я его получила вот так в руки. She says that she got this crystal to her hands На поле. on the crop circle field. Где, On the what? где они? Crop circle field, you know? Oh, she was in the crop circle field and a crystal. Yeah, she was there and she got it in her hand. Рисунки на полях. Mhm. Рисунки на полях. Yeah. At this moment, when she saw the plasma circulating, Очень мощная работа. it was a very, very great job, great work. Он открывает детей. The crystal avatar opened the potential of the children. Ибо этих детей закрывает социум. Because those children, indigo children, are closed and blocked by the society. We were in Canada together with Irina 3 years ago with Avatar, and we saw how the children in Canada were completely blocked and what happened to them when we had the session with this crystal. A negative program above Montreal was taken away when this crystal started to work. Very good. To activate this crystal, we were searching for an indigo children, and we found one. Мы разыскиваем хранителя. We are looking for next keeper of the crystal. Кому я должна передать его? We need to give it to a next keeper. На земном шаре только 5. We have only 5 on this planet. Один, по-моему, в Америке, в Штатах. One is in North America, Один. most probably in the United States. Ну, а все остальные в других. The rest are all over the planet. Does she know where in North America the other crystal is, or she was told this in her channeling? No, the keeper, the next keeper. Oh, The next keeper is in North America, okay. probably in the United States. Один в России, другой там где-то в других странах. В So Австралии. we would be happy if you help us to find this guy. Может быть, вы поможете нам найти его, я так сказала. Да. Who is this The guy? next keeper. Кто это здесь? Кто этот человек? Вот самое She интересное. says, I don't know. Он, если бы я Who знала. is this person? She doesn't know. Это человек May особый. it possibly be me? Может быть, я? Maybe. Who knows? Не могу сказать. She says, I don't know. Не Well, могу сказать, потому что если мы с вами встретились, If we meet you, yes. то за этим стоит очень серьезный тоже момент.
This is very important moment in life. Я никогда не знала о существовании Святой горы. She says, I never knew about Holy Mountain, Shasta Mountain. Oh, И, no? естественно, да, She didn't know about that. ну, It's не very, знала. very That's special. how it is. Does she know now? Да, это специально. Now she knows. Ну, и Да. тем более о Хопе. And moreover, she didn't know about Hopi About what? tribe. About yeah. Hopi tribe. Yes, I know Hopi elders. Я знаю старейшин Hopi. That's what we Я felt. думаю, что поэтому мы с вами и встретились. That's why we met you. Yes, I think She that, believed. Can Там I- серьезные очень дела. so the crystal that she wants to come is one that she found in her hand or the big one? Который, говорит кристалл, тот, который вы нашли руками или тот, который большой? Тот, который недавно пришел. The last one who came recently. Если аватар, это мы уже как-то, вы знаете, знаем, это ну, как бы молодежь, дети. As Для we индиго, know that the avatar is working for indigo children, то вот тот, который пришел к нам не так давно, this crystal who came recently, which came recently, Мгм. Есть еще. Мгм. вот этот кристалл нас очень и очень беспокоит. This crystal is very kind of worrisome for us. Is very what? Worrisome. Create too much worries. Okay, so Okay. I want to go through the crystals. Number one is a big, it's not really a crystal, it's a big rock, and that's called the Savior, right? Yes. Первый мы называем спаситель. Да. Это большой камень, 25 кило. Да. Yeah, you're right. Okay, and the one that appeared in her hand, how big is it? And this is called the rescue crystal. No, we called it avatar Number for two, indigo children. number Аватар. two Avatar. is called the Avatar. Yes, avatar. A small one. How big is it? It's like this in one hand, in the palm. Okay. And number three is called the Dragon's Heart, right? Да, да, да. Сердце дракона. Сердце дракона. Yes, the last one. Yeah. And how did Вот this one? это, How did this one appear? Как этот появился? ой, он практически на глазах у моего мужа. It happened in the very eye of my husband, В поле. on the field, on the step. Мой It супруг, dropped from the air or it just appeared? Из воздуха или просто пошел? сейчас, нет, She will explain. сейчас. Мой муж геолог. Her husband is geologist. Он любит ездить в поле, там вот он. He очень likes любит. to travel and collect rocks. И мы обнаружили на определенном месте On one place in the steppe, круги. we found this kind of circles. Его очень заинтересовало, почему они появились. He started to ask himself why these circles appeared. Там вокруг трава, Everywhere the grass. а там, где вот это пятно, And where this circle is, ничего не растет. nothing is growing. Он стал следить And he started to investigate. и обнаружил, что эти пятна And he found that these kind of circles стали появляться как бы в других местах. start to appear in many different places. Он стал копать And he started to dig. и понял, что там поднимается порода. Там And he found that something out of the earth is coming что-то to the поднимается. surface. Да, вот как что-то поднимается. Something is growing.
out of the planet, out of the earth. Мы Hold on a second. It was growing as he was digging. Это появляется, поскольку он копал? не, No, нет, no. нет. Само собой, само It собой. was just all of a sudden start growing. Да. Мы следим, ну год. We investigate and we search for it for about one year. И порода, ну как бы какие-то камни или там что-то стало подниматься. The soil with all rocks is started to grow. Okay. When you say grow, that sounds like it's a child or a plant. It's living and moving, but this is a rock. And crystals do grow, but they grow very slowly. It takes 1 million years for a crystal to grow this much. So Вы знаете, что кристаллы все время растут медленно, но говорит, когда вы говорите, что что-то растет, это как дети растут. Как вы можете? okay. Yes, it is like. Ну это не главное. But this is not the most important information. Это не главное. Right. But I think it's a language thing. It's actually, it's not growing. Maybe it is about language. Yeah. It is growing. It is becoming bigger. It's coming out of the earth, it's out of the soil. Oh, okay. Ну, So геолог, is this, I want to ask, is this in the original location where the circle was, or were there many circles? Это было на том месте, где много этих кругов, пятен. недалеко от этого. It was nearby this place. Муж ехал очередной раз. And Он был за рулем. he was driving again. И проезжал мимо того места, And he drove by. как когда-то, мы там отдыхали. Where we rest, we just relaxed last time. Муж сфотографировал. He took a picture of these places. Когда проявил, когда это When we start to make picture, да, он увидел, что там идет he saw that array on the picture. Okay. Ну, после этого мы стали туда ездить. After that, we decided to go to particular this place. Но ничего там не было. But nothing was on this place. Да. И вот буквально месяца 2 тому назад 2 months ago, супруг проезжал мимо этого места. my husband drove by this place Посмотрел, как and looked at this place. посмотрел. Там ничего не It было. was nothing. Там просто поле. It was like empty place. Да. Он едет дальше, немножко проехал. He decided to draw further. Поворачивает. He turned back Едет, обратно. and decided to come back home. И вдруг чувствует, And all of a sudden, he что felt что-то необычное. something like an unexpected feeling. Он смотрит на то место, He looked at the same place где он 5 минут тому назад был. where he was 5 minutes ago. Там ровное место, и лежит он. It was a very, very empty place, but in the center of this place was this crystal, this rock. Да. Он растерялся He was shocked. и чуть ли не в машину. Almost drove kind of absolutely out of control. Не мог поверить. He couldn't believe it. Оставил машину, He left the car, подошел, he came in, кругом грязь. everywhere was dirty place. It А was like. он идеально чистый. But this crystal was completely clean. Он берет, He took it садится, and sit in the car. и он не помнит, как он приехал домой. He didn't remember how he drove. Он не знает. He didn't remember the whole way back home. Мы не ожидали такого. We didn't expect it. It was shock and was absolutely crazy for us. Что с ним делать, не знаю. We didn't know what to do with this crystal. Okay, how big is the crystal?
Как он большой? Какой он величины? Где-то 8 килограмм. 8 kilos. Ну, вот такой вот. This size. It's a mineral Mhm. sample. Оригинальная очень. Very original, very special Там crystal. Чего только там нет. Там всего там. With kind of like ornament or some kind of pictures or some kind of Да. drawings on, I don't know. Но That's the самое one, okay. удивительное, So that's the one that you sent me the picture of? Or is that which one is that? No, we didn't send a picture. Мы не отправили вам картину. Этого кристалла мы не отправили картину. We нет, didn't пока send a нельзя. picture. Пока We нет. didn't have a permission Пока to нет, send it to подожди. you, to No, anyone. you sent me a picture of a different Send a crystal. picture. Which crystal was that? Yeah, we sent you a picture of the Savior crystal, the first one. Мы можем показать картину, которую нарисовали. We can show you the picture of our how to say designer or Ну, художник, our наш. just designer who just saw the crystal her way and she made a picture of it. Да. And this is kind of extraordinary. Okay, Когда- okay, hold on a second. Your designer, you mean your artist? You have an artist that drew? No, we have a student who is a designer. У нас есть же такой. What does he студентка, design? которая- What does he design? Что она дизайнер? Где она? Ну, итальянка, она в She Италии. is living in Italy, and она клервоент, да? Ясновидящая. Да, есть. Yeah, she's clairvoyant. Да. She's living in Italy. Она ищет I know, but I вторая. want to find out, is she an architect? Does she design houses? Does she design roadways? Is she an engineer? Does she Что она design вообще? mechanisms or what? Как бы, в чем она? Нет, нет, нет. В чем она? Она закончила эту художественную She академию is времени. graduated the Academy of Painting, you know? Art. Yeah, she's an artist. Art, yes. Okay, that's what I thought. Она yeah. Yeah, that's what I said. Yeah, That's what I thought you yeah, meant. you're right. But when you say designer, right. it makes me think something else. I'm sorry. So please No. go ahead. Yeah, no, sorry. That's my kind of take Okay. on wrong. Sorry. Not good translation. Mhm. Вот, ну, это все, это в сторону отодвинем. We forgot about it Это не for главное. now. This is not very important. Главное то, что он проснулся. This crystal gets произошло? activated. Что произошло? Как он проснулся, нам мало не показалось. When this crystal get activated, it was very huge experience for us. Стены дрожали, All walls were shaking. стекла звенели, The windows were shaking, and посуда even стала падать. the dishes fell down. И это чё, как это? Кафельная плитка. Okay. А покажи вон кафель. Someone like that fell down. You understand? И появился он. And all of a sudden, the crystal became active. Okay, Дракон. so that's, go ahead. The dragon appeared. The dragon appeared. И нам мало не показалось. And it was kind of shocking experience. What, okay, please describe the dragon. This was a etheric Объясните, plasma пожалуйста, dragon, этот дракон. a vision, or physical? Плазменный дракон или физический дракон? Плазма. Plasma dragon. What? На тонком Plasma плане. dragon Okay, На was тонком. appeared. Да. Yeah. did you feel it was a good dragon or a bad dragon? Какой это был дракон? Большой, хороший? Здоровый. Very huge. Very huge. Это был хороший или плохой дракон, он спрашивает. Конечно, хороший. Very good. She says very good dragon. Иначе нас Я не ему было не здесь отдам. уже. Otherwise we wouldn't survive. That's what she said. Horrible. Okay. Ну, конечно, хороший. Good dragon, she says. Ну, вы знаете, вот How long ago was this? Когда
это случилось? Мира, он число пространства. Мгм. Ну, это сейчас во сколько? Сейчас ноябрь. Ноябрь? Ноябрь 22. Так, Ну, ноябрь. в конце октября, End of Это October. где-то в октябре. конец октября. Как End of конец October. октября. И it скажи, was- он чистил пространство. And this dragon cleaned up the atmosphere. Я просила She begged высшие силы, all the kind above angels and whatever. я доверяю только, I я trust доверяю только тому, что я вижу. only what I see. I trust what I see. Если появляются яркие золотые шары, If all of a sudden the golden spheres arrived, вот только тогда я контактирую с ними. only then I started contacting them. Это мой учитель. This is my guide, my teacher, Я просила, spiritual teacher. я просила I asked помочь мне to help me разобраться, to find out с какой целью, с какой задачей это явление пришло. for what purpose this crystal came. Я прекрасно понимаю, I understood что я должна передать той силе, I need to give it которой рядом с нами нет. to those powers that are not around us. Это высочайшего уровня. This is a very superior, Тут никаких сомнений быть не может. superior spiritual powers. И то, что говорить кому-то что-то, я никогда не буду. She says, I'm not going to explain it to anyone Почему? Потому что рядом с нами Китай. because we have a big border with China. А я уже имела неосторожность контактировать. And I had an experience to contact, and that was trouble. Они могут прийти в любое время They can come anytime, и сделать все, что хотят. and they can come and do anything they want. Если я не позволю, то они могут применить все, что угодно. They can use their technology and weapon. Вот. Поэтому я просила наставников, That's why I asked my spiritual guides чтобы пришел тот человек, that I asked to send us a person со Святой горы, from the very holy mountain который бы четко и ясно who clearly and profoundly мне объяснил и сказал, and explain me, если это пришло, if this comes to me, я прекрасно знаю, что мне нужно его передать. I need to give it to someone. Но это будет высочайшего уровня люди. But these people has to be a very profoundly experienced and superior spiritual people. Да. Okay, well, I'm not going to say I've had profound experiences, and I do have a lot of spiritual connections to the masters. I'm going to share a little bit about you, but I think you would have to search your heart. I think if you read my book or you can get to know me a little bit better. I want to show you a couple things here. Я должен вам кое-что показать. У меня очень много таких серьезных духовных опытов. I work with technology. I worked with Относительно. the Я extra работаю с technology, технологиями. like this Мгм. device here. Это вот прибор, который я работаю. Okay, that's Sai Baba. That's Это Sai Baba. this Yes, this is Sai Baba. This this is is Sai Baba. Babaji. Да, Баба Джи, это Баба Джи. А, Да. Баба-Джи. Yeah, Да. that's the. Эль-Море. That's actually Сен-Жермен. that's Kutumi. А, Кутуми. But I work with light. I work Я with работаю. lasers. Вижу. Yeah, I see. And Я работаю с
светом. and my mission and what I've worked with Моя a lot миссия. is I utilize sound, light, and color. Я утилизирую свет, свет, звук и цвет. Мгм. Да-да-да. Понятно. Я высеет Шикарно. прекрасно кристаллы, как активизируются. Ирин, заходи. This is Смотри. Can Pleiadian, you show one more time? yeah, this is Pleiadian technology. Это технология прият. Ледян. Мгм. Всё, хорошо. Да, всё понятно. Мгм. Yes. Yes. Ой, Yes. шикарно. Yeah, fantastic. Ну, это вообще That's some of my artwork. Это моя работа. Да. Мгм. And these are built to the specifications of the extraterrestrials for bringing in Это and, было из-за контакта с ним. and anchoring the vortex. If you read the book, the Queen of Yes. Venus, I need to translate it. I need to translate it to her. right? Well, I read the book. when you read it, the Queen of Venus actually tells me, I ask questions about my book. Мгм. Я спросил королеву Венеры, ну вот относительно этой книги. So now my friend Мгм. who lived on Venus for 3.5 months, Человек, который жил 3,5 месяца на Венере, мой друг. he is Mhm. working with the Venusians Он работает с венерианцами. directly to give the history of Venus and their interaction on Earth. Чтобы дать историю контактов вот этих венерианцев с планетой Земля. Мгм. Yep. He's written 7 books so far. Он написал 7 книг. Ух ты. О май год! When he went to Venus, Когда он поехал на Венеру, he met the ascended master El Moria. он встретил Эльморию там, And he этого asked, вот мастера. he was allowed to live И there спрос- for 2.5 months. Мгм. Ему разрешили 2,5 месяца там жить. From December Фантастика. 20th, С 20 декабря he was in China and he was taken to the Tibetan plateau. из Китая его забрали на тибетское плато. He was Yeah. taken there in a special transportation device На специальной аппаратуре его along with довезли the до этого. Venusian. It's an orb. He was На taken, специальной орбе. uh-huh, he was Yeah. taken to this lake. На это специальное озеро его привезли. С этим. Мгм. And На это озеро. in this area here, Показывают. he said all Вот along смотри. the lake, all around here, there was 5,000 orbs landing. 5000 орбов, ну вот этих вот шаров, ну как бы приземлились на этом месте. And these orbs were filled with Venusians living on Earth. И это все из Венеры, которые приземлились на планету Земля. He said О май nearby год. was a cigar-shaped mothership. Выше находилась вот эта сигарообразная материнская, да, тарелка или кто там, корабль. And another very large mothership. И другие материнские корабли. And they all boarded these ships and went to Venus. Они все полетели на этот корабль и вернулись на Венеру. Yeah. And so
when he met Master Moria, this is in Когда он 2000, встретил мастера моря, this was December 2012. в 2012 году в декабре это было. When he was there, he asked the ascended master El Moria if he could look at the Akashic records. Он попросил посмотреть на Акаши хронику. And he looked at all of his past lives. И он посмотрел на все прошедшие жизни. There's other things in that story I don't want to go into too much here, but Я не хочу очень много говорить об этом. he has Долго. he has regular meetings with them. Он всегда с ней встречался. So I'm going to ask him about this Я его conversation, про нашу с вами встречу. Я его спрошу. and he will contact them, and I can give you more information. Да, и я тогда с вами свяжусь и дам вам ответ его, что он скажет. Хорошо. Oh, yeah. I hope they will respond. They don't always answer every question that I pose. Но to они не всегда отвечают на все мои Да, вопросы, но я да. надеюсь. Да, это так. Это на самом деле так. This is true. Да, да. But Ну, I сколько would, и so длилось? I'm very interested. I would be honored to be Мгм. the guardian of the crystal for a time, as if spirit makes this possible. Если дух разрешит, я бы хотел какое-то время охранять этот кристалл. We Или have вести been этого, asked его. Мгм. by the Great White Brotherhood Мы были, Белым братством нас попросили to build a temple here. построить здесь, как это, замок или как это, храм построить, да. This temple would become what they call a solar initiation temple. Они назвали это будет солнечный активаторный кристалл. Нет, активаторный соло-инициирующийся солнцем храм. Инициирующийся солнцем храм. Ну как это еще перевести? Давай так. A physical focal point for the teachings of the masters within the earth and the space, the guides of the sky. Он говорит, это будет место, где будут обучаться знаниям наших вознесенных мастеров и тех, кто нас ведет, наших, повелителей, как бы. Yes. Да. Yeah. I feel that this is something that may very well happen in the near future, but at this point in time, people aren't quite ready for it. Но в это время мои люди не так готовы еще. Ну, конечно. I believe that the guides and the masters at the right timing will provide the avenue, the finances, and the right people to come together. I already have a very strong, solid base of fellow contactees and advisors who are working towards this. And we're all contactees of the Venusian. Что в нужный момент все будет и дано, и деньги, и контакты, и возможности. Ну, конечно. Вот, и особенно, говорит, это я чувствую поддержку со стороны тех, кто с Венеры. I want to say that when she was talking about the energy, when it gets very powerful, Когда она говорит относительно энергии, которая очень сильная. I have had these experiences when I was very young. I'm 63. Мне 63 года. У меня был такой опыт, когда я был молодой, относительно такой сильной энергии. From the age of from about the age of
17 or 18 17-18 лет мне было. until about 63. До 63. In my teacher's house, it would seem like everything was going to come down, and it wasn't a Всё чувствую, что могу упасть. it wasn't a physical shaking. It was like Это не было very high трясение. ray energy. Высокая энергетическая волна и такой вот, как это называется, And they поток энергии. And the ship would come into the building and they would take me out of my body. Приходил корабль, и я чувствовал, что он приближается, и они меня забирали на корабль. This was in 1970, 75, 74, 75. В 1975 году. And for many years, I never really could talk about it to people. Я не мог об этом говорить с людьми. So We understand you. in 2012 was the time that I really started to share my experiences with the world. С людьми. I think this information that my friend and the type of thing around this crystal must remain a little bit hidden. The masses are not quite ready for this information yet, but more people are coming into understanding of this. But this should not be publicized so much right at this moment. В данный момент информацию об этом кристалле не стоит публиковать и не стоит распространяться, потому что люди к этому не готовы. Но я уверен, что придут люди. Он сказал. Ну, это хорошо. It's good that you talk about that. Я вас прекрасно понимаю. She says she understood you very well. Дело в том, что мне уже 72 года. She says, I'm 72. Вы моложе меня. You are younger. Yeah, no, I'm a bit older too, 63. Окей. Я немножко старше тоже. Окей. Я понимаю, о чем вы говорите. I understand your message. Когда мне было 16 лет, When she was 16, я стала видеть шары. I started to see orbs. Но самое страшное But the most scared. было в том, что он вошел в меня. Кто вошел? Orb. Шар. This orb came inside me. That was the most scariest experiment. Разрывался позвоночник. My vertebrae and all spine was completely kind of shaking and destroyed. Я кричала очень сильно. I was screaming and yelling. Мама была в ужасе. My mom was shocked. Она очень была грамотным врачом. My mom was a doctor, was a professional doctor. Она не понимала, что вообще She со didn't мной understand происходит. what is going on. Когда этот шар проходил по моему позвоночнику, When this orb went through my spine, это было безумно больно, it was very painful. и температура была за 40. And the temperature was around 40. Температура Even more. держалась где-то более недели. The temperature, the fever, was about 1 week. Не знали, что со мной делать. Nobody knew what to do. Думали, что у меня ну там какое-то тяжелое заболевание. Many people believe that this is a dangerous disease. This was a vibrational clearing for her to prepare her for her spiritual work. Это была чистка вибрационная. Это ужасно. Подготовить к вашей следующей. It was to raise the vibration of her body to accept. Вашего тела. Ну, в общем, короче, неделя у меня была выше 40. So she said, within this week, the temperature, everyday temperature was 40, plus 40 Celsius. Fever. Мамина очень хорошая знакомая врач-нейропатолог.
the other doctor, neurologist, Она была neuropathologist. в Штатах. в She Америке. was visiting the United States, И мама ждала ее приезд. and her mom was waiting for her to come. Когда она приехала, When she came, прям с аэропорта, right directly from airport, привезли к нам, they brought her. она зашла, посмотрела на меня She looked at me. и сказала: не смей трогать ее. She said, "Don't touch her." Я знаю, что это такое. She said, "I knew what is going on. Это скоро пройдет. It will go away." И через неделю After 1 week, я открыла глаза I opened my eyes и была удивлена, and I was shocked. что происходит What вообще. happened? Вот так This way, это все было. how it started. Поэтому я эти шарики So this way she knows what is this очень orbs. хорошо знаю. She knows what is energy. So this was Ну, her, все. this was her spiritual awakening, correct? Это было ее пробуждение духовное. Yes. That's right. Very good. That's right. Okay. So, so that's how it is. Well, this is, I'm very honored to meet you both, and whoever the secret очень- person behind the camera is too. Tell them hello. This is coming. The secret person is our member. Welcome. Irina, stand сзади. Hi. This is Irina, our member. And what's the, Our member, and Irina. what's the cat? What's the cat's name? Как его зовут? Jack. 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 His name Jack. Okay. You know, this is Okay. this Well, is her kitchen, actually. it's very nice to meet you both, and I'm honored to hear about this. I'm going to ask my friend to ask his guides and to see if they can advise me or you or Mhm. anything. I mean, I would certainly, I mean, I don't have a lot of money, but Много денег. if it would be appropriate, I would definitely come to meet you. Но если получится, я все равно приеду к вам. So, but I mean, you know, plane fares are probably expensive and stuff. I mean, the spirit will provide a way. I wouldn't want you to be spending any of your money. I think the economy there is probably worse than here right now. Yes. So Yes. I wouldn't want to put any financial Я бы не burden on you. хотела, чтобы кто-то тратил там большие деньги. Я думаю, что дух позволит нам решить эту проблему. Или я приеду, или что-то по-другому будет. Но я верю, что дух обязательно эту проблему решит. Yeah, we agree with you. Well, I will. This is true. I will talk with my friend, and we'll see if the Venusians would like me to be involved with that. If they have any guidance, if they don't, they may, you know, let me make a decision whether I should go on my own. I mean, depending on what they say, but Говорю с ним. И они мне дадут направление. И я вам точно скажу. Хорошо. Как это будет? Что нужно делать? Для меня и для вас. Thank you very much. yes, no, It's very thank kind you. of you. Thank you very much for sharing. Yeah. Thank you very much. It's- Thank you. It's a very fascinating story, and I'm very interested. I was gonna recommend that Я бы рекомендовала. that she doesn't have to publish it, but if she could write down the story that could be told later, it doesn't have to be released now, but I think that the story and the results of this information could be shared. Это очень нужно. Он I считает, что bet- это необходимо. And in conclusion, I'm very interested in the technology
of the information that she received about the light in mirrors. I would like to, does she have any drawings Yeah. from the artist or design or anything? Can this be replicated to help other people right now? Как Это это может можно помочь? найти по интернету. You can find it online, Да. and we can send you Я a тебе link. скажу, где She это. will send me a link, И, and I will forward it to you. и вы, это, вы And you're gonna войдете, вы find it. посмотрите. You're gonna find it, okay? Описание. All the information and description of this device, of this technology, which was patented. Да, да, да. Patented, Да, sorry. можно зайти, посмотреть и почитать. You're gonna read everything on this And online. she patented it. Yes, Has she Because created it was- one? yeah. Мы уже создали же одну. Это же ковчег. Ну да, Yeah, she конечно. created one. Мало того, что еще храм. Is it still working? Yes, it's still working. It is functioning. And Он работает же. Ну, would it конечно. be Yes. possible for me to see it? How does it? I mean, is the link in English or is it in? Ну, Ты знаешь, информация на когда- английском или на русском? На русском. The information should be translated to English. Да? Допустим так, ты дашь все координаты. I will give you the information. Да, Ну. это официальный сайт. This is official website Это Министерство просвещения. of Ministry of Education, Да. И там описано and everything is written in все Russian изобретения, которые на мое имя. or on her name, or Да. patented information on her. Так, And здесь obviously, this is a healing If technology. you are interested, I will translate you. I will translate Oh, for sure. okay. Whatever. So what I'm wondering is she using this to heal people? Does she have one device? Has she Yeah. created more than Yes. one? Does she sell them or how does it work? Ну, вы лечите людей с этими приборами или вы продаете? Что вы делаете с этим? мы как продаем? Мы лечим. We are healing Не, people, не but продаем. we don't sell it. Нет, нет, нет. Ты скажи, у нас один раз уже пытались украсть. Someone was trying once to steal this device Physically? from us, physically. Yeah. Ну, Нам мы пришлось- прятаем. нам пришлось спрятать. Да, мы даже That's прятаем. why we hide it. Okay. Нас просто видят. Просто правильно. That's good. That's how it was. Okay. Well, maybe you could, if you can, make another one. Вы можете как-то это сделать. What for? But wait, Зачем? make another one that looks like it but doesn't work. Сделайте такой же, только не рабочий. What for? Just so- fake one. So if they come again, they take that one. Если он придет, пускай берет этот муляж, okay? Maybe. Keep the other one hidden. Yes, right. Okay. Very tricky. I know how the dark force works. Я знаю, как работают темные силы. Я очень хорошо знаю. But I feel that you're protected there. So thank you very much for your time. Защиты. Thank you very much for your time too. Спасибо большое за ваше время. I look forward to receiving the links. I found this very interesting and thank you for sharing with me. And maybe if you contact your guides after this meeting and see what you guys feel about us pursuing this or what course of action we may possibly take for the future of this. But I'm very interested and very excited. Контактируйте с вашей духовной этой, и что они вам посоветуют. Мне бы тоже хотелось знать. That's a good advice. I think Let you know. I think the healing technology also is very interesting to me. I think if it's not, if Спасибо очень. if it can't be used for bad purposes, I think
reproducing this and allowing people to experience it is good. You don't have to charge for it, raise money for it. The healing could be done for free. Whatever. That's what we're doing, actually. Pardon? Мы же бесплатно лечим. Вы же лечите бесплатно. I'm sorry, Yeah, what? that's right. I translate your message. That it's a thought. I mean, if I have a cure for cancer, I'm gonna share it as far and wide as possible, and that's what I feel that we need to have more healing technologies that affect people in a balanced way that doesn't involve drugs. Yes, you're right. Он говорит, нам нужны такие технологии, чтобы убрать всякую вот эти вот медицинские препараты, вот эти все. And sound, light, and color in conjunction with crystal is a very powerful technology. Он говорит, технология света, вот этого вибрации кристалла и света, это очень, и звук, это очень сильная технология. Yes, you're right. All right, so let's be in touch. Okay. I'm glad that we got this conversation, the first one done, and I'll talk to Raymond and we'll see what we can do moving forward, okay? Thank you. Okay. All right, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you all. Nice to meet you all. До свидания. Bye. Okay, bye. Bye.